My best moment in Summoners War was as a player in the World Finals 2022 in Korea. The feelings to be live on stage with a huge audience were incredible. My best moment in the game is most likely when I pulled my Celia. Funny story, I was waking up, I collected my daily login LD scroll, and there she was. So far of everything was probably last year's SWC Road Cup in Paris. The atmosphere was just so amazing, the venue was so huge and everyone was just so nice and welcome. And this is probably like the best experience I had so far with Summoners War. My favorite moment would be the very first SWC 2017 in Europe, in Paris to be specific. It was the first live event, I didn't know what to expect. I felt like a rock star going to a gaming event, like I'm getting a ticket, I'm going there with friends and we're gonna play a tournament and we can even win money. It was crazy. I just really enjoyed it. That moment I really started to appreciate the communities and all the events, and I hope I can visit a lot more. My favorite moment so far playing this game was probably earlier this year when I was finally able to pop my Elder Blessing, which might be a bit of a standard answer, but I still feel like everything surrounding my Blessing pop was so crazy, considering I got a Wind Sea Emperor from the Wish that night, which is already crazy in itself because the way wishes work is that there's no difference in getting a regular element or LD in terms of wishes. So I basically had a 40% chance to get an LD Sea Emperor, but then I ended up with the Wind one. And then I turned him into crystals, got my LDs, and that way I popped my Blessing and I got one of my most wanted in Light Polar Queen, Elnoa. So my favorite Summoners War moment was SWC 2022, when I was fighting one of my best friends, Pinkroyd, and I lost that fight in the semi-final 2-3. And when he won after in the final against Ismo, it was one of the greatest moments. We love Summoners War! Was war das größte Highlight, was ich letztes Jahr oder überhaupt in der Summoners War Karriere halt abgeschlossen hatte oder bekommen hatte? War tatsächlich, dass ich in einem Live-Opening im Stream in 2 LD-Rollen 2 LD5s gezogen habe und das Ganze sogar noch live auf Video hatte. Und ich glaube, ich bin da sogar einer der wenigen Leute, die das geschafft haben, wirklich back-to-back ein LD5 zu ziehen. Ça fait maintenant presque 10 ans que je joue, j'ai commencé en 2015. Mon moment favori dans Summoners War, j'en ai pas vraiment, en fait, c'est tous les moments où on peut rencontrer la communauté, que ce soit au Tour of Europe, à la WC où j'ai pu participer en 2019 et 2020 où j'ai pu avoir des souvenirs mémorables à vie. Sinon mon monstre préféré c'est Nephthys. Nephthys, pas trop besoin d'expliquer, hein, c'est un monstre très fort, ténèbres, avec le leader skill speed et le kit irrésistible, donc c'est vraiment le monstre qu'on peut utiliser dans tous les contenus et puis c'est un mob qui a quand même la classe, donc voilà, c'est pour ça que c'est mon monstre préféré. Hi, ich bin Sokpala. Mein bester Moment in Summoners War ist zum einen mein erstes LD, das war Pontos im Jahre 2019, und dass sich Lufia für Thailand damals fürs Weltfinale qualifiziert hat und ich als sein Coach mitbekommen konnte. Hey, Lufia hier. Mein bester Moment war natürlich das Weltfinale in Thailand. I went to LA recently, last week, and I was able to join the LA meetup to celebrate the 10th year anniversary of Summoners War. And during the event, a person came to me to summon about 100 of his LD scroll. And I got 3 lightning, 2 of them were LD5. I have a Tian Lang and a Light Hacker. Before that, I summoned all of his normal scroll and got him 16 Nat 5. One of that Nat 5 was Niu. He was missing 45 star. I got 1 Niu 5 star out of like the 16 that I summoned. But then
The 2LD5 came and he forgave me instantly. He was pretty mad though. He was pretty sad. I could tell in his eyes that he was a little bit disappointed, but when the LD5 came, he was very happy as well. Alors dans mon cas, ça fait bien 9 ans que je joue au jeu. C'est un pote qui m'a harcelé pendant 6 mois pour commencer le jeu. Je savais que c'était le genre de jeu, une fois que j'y jouais, j'allais accrocher de zinzin. Et évidemment, ça a été le cas. Donc Zatei, merci d'avoir forcé un petit peu le truc, parce que effectivement, même si je pensais que j'allais accrocher au jeu, je pensais pas que j'allais carrément en faire mon métier, donc merci beaucoup Zatei. Mein persönliches Highlight von Summoners War war die Gamescom 2023, wo ich eine persönliche Zeichnung von dem A-Team bekommen habe, von der Feuerhöllendame, von der Raki. Die ist zu Hause, die hat einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen. Und ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit hatte, dieses Porträt zu bekommen. Und ich hoffe, dass ich Summoners War noch ganz viele Jahre spielen kann, und ganz viele Grüße von mir für euch, euer Mensen. The best part though for me about this game has got to be the community. Last year I had the privilege of going to both Paris and Bangkok for the SWC events, where I got to meet so many amazing people and make some really good friends. We did some awesome streams in Bangkok with a bunch of guys from all over the world. We had some of the NA guys, NA streamers, some of the Asia streamers from Japan, from Korea, from China, and it was so cool to meet everybody there. I really do recommend going to events or SWC or any meetups if you get the chance, because the community is the best part about this game. Being able to meet everybody, summon together, party together, drink together, that's the absolute best thing ever. So I hope to meet you guys at some of these events, maybe this year, maybe next year, who knows. Here's to another 10 years of Summoners War. I hope you all have a good day and take care. Was geht ab, Angel hier? Mein bester in dem Moment war auf jeden Fall, dass ich mich für die European League qualifiziert habe, weil ich kurz davor erst meinen ersten G3-Abschluss hatte und somit in die Playoffs mitspielen durfte. Mein Name ist Taifun. Mein bester Moment war, als Angel mir am 30.03. diesen Jahres 2024 mir 3 LD-Netfights aus 123 Rollen gezogen hat, und mein zweitbester Moment oder mein schönster Moment ist das Tour of Europe, wo ich hier teilnehmen durfte, und es war mir eine Riesenehre, hier dabei gewesen zu sein. Le fait le plus marquant l'IRL, c'est la toute première édition des SWC à la Maison de la Mutualité. Quand on est rentré dans la salle et qu'on a vu l'amphithéâtre immense, que tout le monde scandait Rosite dans tous les sens avec les pancartes et tout, genre c'était le feu. Et juste après la game de Rosite, quand il a perdu en demi-finale ou quart-finale, je sais plus, contre l'Est, je l'avais croisé aux toilettes, tout simplement. Donc c'était une expérience assez inoubliable, si on peut dire. Pas ce que vous croyez, hein, mais voilà, j'avais rencontré Rosite en personne la toute première fois aux toilettes. Quoique, maintenant que j'y pense, j'hésite aussi parce que il s'est passé un petit truc sympa au TOE de Lyon, à l'édition de Lyon. Alors je sais plus quelle année c'était, mais du coup ça faisait un petit moment que je connaissais Mana, et il y avait un moment où je lui avais demandé une dédicace, et c'est vrai que c'était quand même assez marquant aussi. J'hésite. Bref, vous l'aurez compris, amusez-vous bien sur le jeu, et encore une fois, un bon anniversaire à Come To Us, et on espère que ça va durer encore 10 ans de plus. Ciao la team. I mean, I gotta go for my Maya, which is the Dark Totemist. I think her kit is very unique. I think she has just a double turn provoke is just insane in the right situations, but also her passive, which makes it so that if she gets hit by multi-hit, she doesn't actually take damage. And what's really good about this passive is people just forget about it, and then they hit it with like a Ciara or a Feng Yan, and it just doesn't do anything, and then they usually just leave the fight in it. On me demande depuis combien de temps je joue au jeu et comment est-ce que j'ai commencé. Assez simple, j'ai commencé il y a 7 ans et demi à jouer à Summoner War. La raison très simple, un de mes meilleurs potes m'a invité à dormir chez lui, j'ai évidemment accepté, bizarre. Et il me harcelait pour que je joue au jeu. Au début je suis là, non j'ai pas envie, tout ça. Au final j'ai quand même accepté d'installer le jeu vers 11h, je me rappelle très bien. Et j'ai fait une nuit blanche. Lui il s'est endormi comme un petit bébé vers 2h du mat. Moi 6h, 7h, 8h du mat.
toujours sur le jeu. Il s'est réveillé au petit matin, il m'a vu toujours sur le jeu avec des yeux comme ça. Et j'ai kiffé, j'ai accroché et depuis j'ai plus lâché le jeu. Du coup j'ai joué, même à 5h du match, je me réveillais pour faire mes Eldarènes. Bref, vraiment un mec crack addict. Just get along with the community, get them in guilds, make some fun, go on Discord with them, play together. That's what it's all about. It's not just about like just playing the game and on your own. Just get in guilds, get involved with them, and yeah, magical things happen. Hi, Mart here. Thanks again for all our influencers who sent in their submission. It was really great to see. But now we are curious about your guys' favorite moment. So click the link in the description, it links you to our social media where you can comment your favorite moment in Summoners War. Out of all the submissions we get, we choose 3 winners who win exclusive Summoners War merch. Hey yo, me interrupting myself again. Just to clarify, instead of 3 winners, we're gonna choose 10 winners because 10-year anniversary. Alright, let's go on with the video. So, good luck and enjoy the rest of the anniversary. Grattis på 10-årsjubileet av Summoners War. Happy birthday, Summoners War, and I hope there will be 10 more years. 30 rođendan Summoners War. Voor onze Nederlandstaligen een gelukkige verjaardag aan Summoners War. Thanks a lot and enjoy the anniversary. Happy birthday, Summoners War! Happy birthday, Summoners War. 10. Jubiläum. 10 years Summoners War. Happy birthday! Joyeux anniversaire de 10 ans Summoners War! Happy birthday, Summoners War! Et joyeux anniversaire des 10 ans Summoners War! Summoners War, 10. yıl dönümün kutlu olsun! Happy birthday, Summoners War! Happy birthday, Summoners War! Joyeux anniversaire des 10 ans Summoners War! So with that in mind, let's play Summoners War for 10 more years.